بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, when the sun is overthrown, وإذا النجوم انكدرت. and when the stars fall, وإذا الجبال سيرت. and when the hills are moved, وإذا العشار عطلت. and when the camels big with young are abandoned, وإذا الوحوش حشرت. and when the wild beasts are herded together, وإذا البحار سجرت. and when the seas rise, وإذا النفوس زوجت. and when souls are reunited, وإذا الموءودة سئلت. and when the girl child that was buried alive is asked, بأي ذنب قتلت. for what sin she was slain, وإذا الصحف نشرت. and when the pages are laid open, وإذا السماء كشطت. and when the sky is torn away, وإذا الجحيم سعرت. and when hell is lighted, وإذا الجنة أزلفت. and when the garden is brought nigh, علمت نفس ما أحضرت. then every soul will know what it hath made ready. فلا أقسم بالخنس. Oh, but I call to witness the planets, الجوار الكنس. the stars which rise and set, والليل إذا عسعس. and the close of night, والصبح إذا تنفس. and the breath of morning. إنه لقول رسول كريم. That this is in truth the word of an honored messenger, ذي قوة عند ذي العرش مكين. mighty, established in the presence of the Lord of the throne, مطاع ثم أمين. one to be obeyed and trustworthy. وما صاحبكم بمجنون. And your comrade is not mad. ولقد رآه بالأفق المبين. Surely he beheld him on the clear horizon, وما هو على الغيب بضنين. and he is not avid of the unseen, وما هو بقول شيطان رجيم. nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned. فأين تذهبون. Whither then go ye? إن هو إلا ذكر للعالمين. This is naught else than a reminder unto creation, لمن شاء منكم أن يستقيم. unto whomsoever of you willeth to walk straight. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. And ye will not unless it be that Allah willeth, the Lord of creation.